And a warm welcome to you all on today's live webinar on the eve of World Parkinson's Disease Day 2022. This year, the theme is integrated healthcare. Hence, today's webinar theme is World Parkinson's Disease Day and integrated healthcare. I am Dr. Faria Kamal Moli, the moderator of today's webinar. Welcome you all to join today's live program. The webinar is supported by our scientific partner Beacon Pharmaceuticals Limited and powered by Hexinor and Amipride. And our media partner is Moner Khabor TV. Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disorder. Along with motor symptoms, it has some non-motor symptoms too. Among them, psychiatric manifestation has to be addressed with great importance as they have direct impact on the mental and physical status of the patients. Today, our key aim of the webinar is to aware mass people about the importance of Parkinson's disease, as well as to educate them about the integrated healthcare of Parkinson's disease. We are highly delighted to announce that we have Professor Dr. Rezaul Karim Sir, former Professor, Department of Psychiatry, Sylhet M.A.J. Osmani Medical College, as our honorable chairperson today. Assalamu alaikum, sir, and thanks for giving your valuable time to us. Now, we will be acquainted with our panel of experts, and we are very happy to let you know that we have a bunch of specialists as our panel of experts today. We have Professor Dr. Muhammad Tajul Islam, sir, Professor, Department of Psychiatry, National Institute of Mental Health and Hospital. We have Professor Dr. Jhunu Shamsun Nahar, Madam, Professor, Department of Psychiatry, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. We have Professor Dr. Jyotirmoy Rai, sir, ex-chairman, Department of Psychiatry, Rangpur Medical College and Hospital. We have Professor Dr. Mohammad Nijamuddin, sir, Professor and Head of the Department of Psychiatry, Kumilla Medical College. We have Dr. Abho Das Bhomik, sir, Associate Professor, Department of Psychiatry, National Institute of Mental Health, Dhaka. We have Dr. Palash Roy, sir, Assistant Professor, Department of Psychiatry, Mymensingh Medical College. We have Dr. Saiful Nahar Shumi, Madam, Assistant Professor, Department of Psychiatry, National Institute of Mental Health, Dhaka. And today our keynote speaker is Dr. Afroza Akhtar, psychiatrist, Sylhet M.A.J. Osmani Medical College and Hospital. We also have Mr. Patori Mohammad Hajjaj Yusuf, a Deputy Manager, Beacon Pharmaceuticals Limited, as vote of thanks. Now I would seek permission from our honorable chairperson to start today's program. স্যারকে আনমিউট করতে হবে। Assalamu alaikum, sir. We need to unmute sir's audio. রেজা ভাই আনমিউট করেন, রেজা ভাই আনমিউট করেন, আনমিউট করেন। আনমিউট হয়েছে? আনমিউট কেমনি করব? হয়েছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। Assalamu alaikum, sir. I would want your permission to start the program, sir. Okay, please start the program. Thank you. Now I would request our keynote speaker for her presentation. Thank you, Dr. Fariha Kamal.
for giving me the chance to talk in a short about today's topic. Assalamu alaikum. Today's panel of expert and chairperson. Actually, they all are my beloved teachers. I have the opportunity to take lots of knowledge from them. So today, 11th April 2022. So this is the special day actually, as we have already known from the from Fariha Kamal that this is the World Parkinson's Day, and 11th April to 17th April is the Parkinson's Week. All we know about the Parkinson's disease, but this is a golden opportunity to make the people to know about the topic actually. So let's give a couple of minutes to share my screen so that I can start. So is it available on the screen? Dr. Fariha, please let me know. Yes. Okay, thank you. World Parkinson's Day. So we are talking, Dr. Afroza, as you have known to me, and Parkinsonism. Let's talk initially about Parkinsonism. This is a clinical syndrome characterized by resting tremor, rigidity, bradykinesia, gait impairment. This is showing in this patient some sign of Parkinsonism. There are many causes, but the most common causes of Parkinsonism is Parkinson's disease, which comprises at least 80% of the Parkinsonism. Parkinson's disease is the second most commonest neurodegenerative disorder after Alzheimer's disease. It was first described by English physician James Parkinson in 1870. 11th April, already I have mentioned that this is the 11th April and this is the World Parkinson's Day and Parkinson's Awareness Week, 11th April to 17th April. This year, the theme is integrated healthcare, and I should mention about the last year theme that was mental health in Parkinson's disease. And this year, Parkinson's Foundation theme is #Future of Parkinson's Disease, to encourage everyone to take actions that impact the future of Parkinson's disease. Let's have a look into the epidemiology of Parkinson's disease. It affects both men and women of all races, all occupations, all countries. Average age of onset is about 60 years. Less than 5% of patients present under the age of 40 years. This is also significant. Its annual incidence is about 18 per 1 lakh, and prevalence is 180 per 1 lakh, as it is highly prevalent, that incident. Let's have a look on the causes of Parkinsonism. As I have already mentioned about the Parkinson's disease, which comprises 80% of Parkinsonism, and other causes are secondary Parkinsonism, atypical Parkinsonism, other neurodegenerative disorders. What are the causes of Parkinsonism, secondary Parkinsonism? It may be vascular or tumor of central nervous system, an infection or trauma to the central nervous system, and drugs and toxin. Most importantly, this is a slide showing antipsychotic drugs, sodium valproate, lithium, that are the mood stabilizer. And also, আফরোজা, তোমার স্লাইড মুভ করছে না, স্লাইড মুভ করলে ভালো হয় আর কি। oh, sorry. Why it's not moving? একটু প্রেজেন্টেশন মোডে দিয়ে দিলে ভালো হবে এটা।
মানে স্লাইডটা করে দিতে হবে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, না এখনো যায়নি তো, ইসে যায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে সেকেন্ডারি পার্কিনসনিজম স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। অ্যাকচুয়ালি কেন যে স্লাইড শো করছিল না আমি জানি না, আমি তো করেই যাচ্ছি। Okay, secondary Parkinsonism. The causes of secondary Parkinsonism are vascular, tumor of central nervous system, infection and trauma to the central nervous system, and drugs and toxins. That is most common, importantly, antipsychotic drugs, metoclopramide, prochlorperazide, sodium valproate, and lithium. Atypical Parkinsonism causes include multiple system atrophy, progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration. Other neurodegenerative disorders include Wessel's disease, Huntington disease, Alzheimer's disease with Parkinsonism, dementia with Lewy bodies, spinocerebellar ataxia, Fragile X associated ataxia, tremor, Parkinsonism. This is slide showing the symptoms of Parkinsonism, Parkinson's disease actually. Most commonly, we can see the motor symptoms of Parkinsonism, that is stooped posture, masked face, back rigidity, flexed elbows and wrist, forward tilt of trunk, reduced arm swing, and hand tremor, also tremor in the legs, slightly fixed hip and knees, shuffling short step gait or fascinating gait. And it also have some non-motor symptoms that include hyposmia or anosmia, autonomic disturbance, which include postural hypotension, gastrointestinal symptoms, specifically constipation, genitourinary disturbances, and psychiatric manifestation. Psychiatric manifestations we can see in patients with Parkinson's disease. There are delirium, stupor, which may be due to drugs or intercurrent infection, cognitive decline, most commonly dementia, anxiety, depression, apathy, mania, and I can say that anxiety and depression, approximately 50% of the patient with Parkinson's disease may be affected by anxiety or depression in their lifetime, and which may causes the increase the other symptoms of Parkinson's disease, more specifically rigidity or other motor symptoms of Parkinson's disease. And also other psychiatric symptoms include hallucinations, commonly visual hallucination, delusions, sleep disturbance, most commonly REM sleep behavior disorder, sexual dysfunction, impulse control disorders, for example, gambling. What causes Parkinson's disease? Actually, 80% of cases are sporadic and which are unknown, and remaining cases are familial, which include mutations in alpha-synuclein, Parkin and PINK1 gene, and LRRK2 gene. Environmental risk factors also contribute to the causes of Parkinson's disease, which include pesticide exposure, head injury, rural living, drinking well water, agricultural occupation, and use of beta blocker. So they were the etiological factor, but there are some protective factors for Parkinson's disease. Interestingly, tobacco smoking and alcohol also included in the protective factor, and also coffee drinking, use of NSAIDs, use of calcium channel blockers. Pathophysiologically, the hallmark features of Parkinson's disease are degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra, and also reduced striatal dopamine. And this is figures showing reduced dopamine in the substantia nigra neurons.
also intracytoplasmic inclusion bodies known as Lewy bodies that contain protein that is alpha-synuclein. So how can we investigate or diagnose Parkinson's disease? Diagnosis is actually clinical. Also, some structural imaging, specifically CT scan or MRI, can be done to identify secondary causes of Parkinsonism, to differentiate from Parkinson's disease, from atypical Parkinsonism and other neurodegenerative disorders. And functional imaging, that is PET or SPECT scan, shows reduced uptake of striatal dopaminergic markers, particularly in the posterior putamen, with relative sparing of caudate nucleus. Specific investigations should be carried out in the younger patients to exclude Wilson's disease and Huntington disease. But genetic testing is not routinely used, rather used for studies actually. So what's the management of Parkinson's disease? There are some non-pharmacological management, pharmacological management, and surgical management. Non-pharmacological management plays a significant role in Parkinson's disease, as it's a lifelong disease, non-curable chronic disease. So patients should be educated about the Parkinson's disease, exercise, diet, avoidance of fall, sensory cues, speech and language therapy, occupational therapy, rehabilitation, alternative medicine. Patient education regarding the degenerative disease. It's a chronic disease, it's a non-curable disease, and patient, not only patient, this should be informed with the patient's family members. And there is a significant role for supportive therapy. These are the aim is to maintain a good quality of life. Diet includes protein redistribution diet for people with specifically motor fluctuations, and also high fiber and adequate fluid. Patients should be rehabilitated in the way of physical, psychological, and social. And I have already said some alternative treatment that are yoga, meditation, music therapy, and PET therapy. Let's have a look for the pharmacological management. For pharmacological management, what therapy to initiate depends on the age, degree of disability, and side effect profile of the drugs. So we know about some drugs commonly used, but this is slide showing for the specific group of patients or people for Parkinson's disease to whom we will advise for treatment. For example, young no functional impairment patient should have neuroprotective therapy. Young with functional disability but no cognitive impairment can be treated with dopamine agonist, and any age with functional disability and cognitive impairment that can be treated with levodopa, and for motor complication, combination along with levodopa. So treatment of non-motor symptoms, as I've already mentioned, there are some non-motor symptoms of Parkinson's disease, which also problematic for Parkinson's disease. For this, sleep disturbances included brain sleep behavior disorder, so that we can add low doses clonazepam, 0.5 to 1 milligram at bedtime for a short period of time. And for excessive daytime sleepiness, we can use methylphenidate or modafinil, which had a good response. Dementia in Parkinson's disease. This is a significant issue. We can use cholinesterase inhibitors, that is donepezil, ribastigmine, and galantamine. They reduces the inactivation of neurotransmitter acetylcholine and thus potentiate cholinergic neurotransmitter, which in turn produces a modest improvement in memory, improvements in cognitive functioning, as well as in global functioning, behavioral disturbance, and activities of daily living.
Depression also comprises a significant role in Parkinson's disease, so this should be treated accordingly. So SSRI is a first-line treatment for depression in Parkinson's disease patients, but TCA is actually not given for as it's not well tolerated in this patient age group, and also ECT may be considered in severe cases. Psychosis. As I have said that patients with Parkinson's disease have delusion and hallucination. So we can advise them for some treatment. Before that, we have to exclude the organic causes of psychosis for like delirium. And for the antipsychotic drugs, we can choose atypical antipsychotic with minimum doses actually. And clozapine may be considered. And in case of severe case or non-responding case, we can also advise ECT for this patient. Surgery is another option in case of severe or non-responding patient. Deep brain stimulation, continuous intra-intestinal infusion of levodopa or carbidopa intestinal gel also can be advised in surgical management. So here is the ending of my presentation. Thank you for patient hearing. So all of you are welcome with the purple tulip. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Afroza Akhtar, Madam, for your nice and informative presentation. Now, I would like to go to our panel of experts for their valuable opinion. At first, I want to ask Professor Dr. Jhunu Shamsun Nahar, ma'am, for her valuable opinion regarding integrated healthcare of Parkinson's disease. Thank you, Dr. Afroza and Dr. Faria for your nice presentation, Dr. Afroza and Faria also. তুমিও খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করছো। আমরা তো মনে করি যে শুধু পার্কিনসন্স ডিসঅর্ডারে না, আমাদের সবকিছুতে অনেক কিছুতেই ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার দরকার। তবে এখানে যেহেতু আজকে পার্কিনসন্স ডে এবং এখানে থিম তারা বলেছেন ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এর আগের বছরে যেটা ছিল সেটা মেন্টাল হেলথ ইন পার্কিনসন্স ডিজিজ। সো আমার মনে হয় যে আমাদের এই ডিসঅর্ডারস গুলো খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং আমরা টোটাল মানুষটাকে, আমাদের টোটাল পেশেন্টটাকে আমাদেরকে ডিল করতে হবে। আমি আই স্পেশালিস্ট, শুধু আমি এটাকে ডিল করব, আমি মেন্টাল হেলথ স্পেশালিস্ট শুধু আমি ডিপ্রেশনটাকে ডিল করব, অন্যগুলো দিকগুলো দেখবো না। আমার ডিপ্রেশনের পেশেন্টের হাইপারটেনশন আছে, ডায়াবেটিস আছে, সেগুলোকেও কিন্তু আমার যেরকম নজরে নিতে হবে সেরকম আমাদের পার্কিনসন্স ডিসঅর্ডার কিংবা অন্য যে কোনো শারীরিক এবং মানসিক অসুখে আমাদের মনে হয় যে আমাদের হোল পার্সনটাকে দেখতে হবে এবং ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে আমাদেরকে তাদেরকে হেল্প করতে হবে। আমাদের কাছে যখন একটা পেশেন্ট আসে তখন আমি বেশিরভাগ পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা কিংবা দুইটা অ্যাটলিস্ট লং সেশন নিই, ইভেন ইন সাইকোটিক পেশেন্টস হলেও। সেখানে দেখা যায় যখন আমি লং সেশনটা নিলাম তখন অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটসও যদি নেই, আমরা 45 মিনিটস বলি, সেখানে দেখা যায় যে আমরা পেশেন্টটাকে ভালোভাবে বুঝতে পারি। দুটো লং সেশন নিলে কিন্তু আমরা পেশেন্টটাকে ভালোভাবে বুঝতে পারি। পেশেন্টের সাইকোলজিক্যাল সিমটমস এর সাথে সাথে আমরা কিন্তু সেই সঙ্গে তার যে আরো যে সমস্যা আছে, ফিজিক্যাল যে সমস্যা আছে, সেই সঙ্গে তার সোশ্যাল যে সমস্যা আছে, সেগুলোও কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। এবং ইন্টিগ্রেটেড ইন এ ওয়ে আমার মনে হয় যে বায়ো সাইকো সোশ্যাল ওয়েতে আমরা এই মেথডে আমাদেরকে দেখতে হবে এবং এই মেথডে আমাদেরকে একটা পেশেন্টকে ডিল করতে হবে। তবে আমি বলবো যে ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্টকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েতে দেখতে হবে। ইচ পেশেন্টস therapy or treatment should be individualized, tailored. আমরা যেমন আমি যেমন টেইলরের কাছে জামা বানাতে গেলে আমার ড্রেস যেমন একরকম হবে, আফরোজাটা যেরকম আরেক রকম হবে, সেরকম আমাদের পেশেন্টের একই ডিসঅর্ডার থাকলেও তাদের কিন্তু নানা রকমের ডাইনামিক্স আছে।
family dynamics, social dynamics, physical conditions, psychological conditions, stress coping, আমাদের এই সবগুলো মিলে এবং সোশ্যাল কানেকশনটাও আমাদেরকে সেখানে মাথায় রেখে আমাদের ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে হেলথ কেয়ার নিতে হবে এবং প্রয়োজনে আমাদের টিমে আমাদের নিউরোলজিস্ট থাকবেন, মেডিকেল স্পেশালিস্ট থাকবেন, অন্যান্য যেগুলো দরকার সেসব হেলথ কেয়ার স্পেশালিস্ট থাকবেন, সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিক নার্স, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এর একজন মানুষ, সোশ্যাল ওয়ার্কার আমার মনে হয় খুবই প্রয়োজন। সব মিলিয়ে কিন্তু আমরা ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার সার্ভিসটা দিতে পারবো। সেই সঙ্গে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বেকন ফার্মাসিউটিক্যালসকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারাও কিন্তু আসলে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ারের একটা অংশ। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে ফর নাইস প্রেজেন্টেশন এবং নাইস উপস্থাপনার জন্য। Thank you so much, madam. Now I would like to go to Professor Dr. Jyotirmoy Roy, sir. Please, for his valuable opinion on the importance of Parkinson's disease day. Professor Dr. Jyotirmoy Roy, sir. ধন্যবাদ ফারিয়া। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মনের খবর টিভিকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তো আজকে ওয়ার্ল্ড পার্কিনসন্স ডে এবং এই প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রে একটা প্রেজেন্ট করলো ডক্টর আফরোজা, খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন। আর এবারের যে থিম সেটা ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার ইন পার্কিনসন্স ডিজিজ। এটা আমি মনে করি যথার্থ, থিমটা যথার্থ, কারণ আমরা সবাই জানি যে পার্কিনসন ডিজিজ একটা নিউরোডিজেনারেটিভ প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ এবং ইনকিউরেবল ডিজিজ, কিন্তু এর সঙ্গে সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং এখানে দুইটা গ্রুপের ক্লিনিক্যাল ফিচার পাওয়া যায়, একটা হলো মোটর সিমটম আর কতগুলো নন মোটর সিমটম। এবং নন মোটর সিমটম গুলোর মধ্যে মেইনলি হলো সাইকিয়াট্রিক সিমটম গুলো। সুতরাং এবং অন্যান্য ফিজিক্যাল প্রবলেম গুলো দেখে দেয় এই পার্কিনসন ডিজিজে, বিশেষ করে লেট স্টেজে। সুতরাং পার্কিনসন ডিজিজের অ্যাকচুয়াল ট্রিটমেন্ট বা ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে অবশ্যই ইন্টিগ্রেটেড টিম ওয়ার্কের দরকার। এখানে আমার শ্রদ্ধেয় ঝুনু ম্যাডাম যথার্থই বলেছেন, যে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে সাইকিয়াট্রিক, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট, সোশ্যাল ওয়ার্কার, এটা সবার একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা যদি ট্রিটমেন্ট করে, তাহলে আমরা ডিজিজটাকে প্রোগ্রেশনটাকে ঠেকাতে পারবো না, কিন্তু তার লাইফ কোয়ালিটিটাকে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারবো এবং সাফারিং গুলো বোথ দ্য পেশেন্টস এন্ড দ্য ফ্যামিলি আমরা সাফারিং গুলো কমাতে পারবো। তো মেইনলি যেটা আমাদের সাইকিয়াট্রিক যে প্রবলেম গুলো, আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টদের এখানে করণীয়টা কি? আমরা মেইনলি ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিউরোলজিস্ট করবে, কিন্তু সাইকিয়াট্রিক যে পার্ট গুলো, এই পার্ট গুলো আমাকে দেখতে হবে যে মেইনলি যেখানে সাইকিয়াট্রিক যে প্রবলেম গুলো হয় সেটা হলো স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয়, তারপর অ্যাংজাইটি এবং ডিপ্রেশন। দেখা গেছে যে 50% পেশেন্টের ডিপ্রেশন হয় পার্কিনসন ডিজিজের। অ্যাংজাইটি প্রায় অ্যাংজাইটি স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার 25% হয়, সাইকোসিস প্রায় 25% হয়, আবার ডেলিরিয়াম ডিমেনশিয়া তো 30 to 80% পেশেন্টের পরবর্তীতে ডিমেনশিয়া হয়। যে এইসব ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট গুলো আমাদের করতে হবে এবং দেখতে হবে পার্কিনসন ডিজিজের জন্য হচ্ছে বা অন্য কোনো কারণে হচ্ছে কিনা। যেমন ডিপ্রেশন, এখন এই ডিপ্রেশন গুলো আমরা ম্যানেজ করবো কিভাবে এই ক্ষেত্রে, এবং
খুবই প্রবলেমেটিক, কারণ আমরা ড্রাগ দিলে, আমরা যখন ড্রাগ দেবো, অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ দেবো, পার্কিনসন বাড়তেছে, সিমটম গুলো বাড়তেছে, আবার না দিলেও হচ্ছে না। তো মূলত এই ক্ষেত্রে আমরা চয়েস অফ ড্রাগ কি করবো? আমরা সবাই জানি যে এখানে এসএসআই খুব ভালো কাজ করে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্যান্য যে ড্রাগ এসএসআই আমরা দিতে পারি, অথবা তার সঙ্গে আমরা কিছু দিতে পারি, আমরা অগমেন্টেশন থেরাপি দিতে পারি অনেক সময়, যেমন প্রামিপ্রাক্সল আছে, এগুলো অগমেন্টেশন থেরাপি দিতে পারি। তারপর ইসিটি দিতে পারি, এগুলো তো প্রেজেন্টেশনে বলছি, আমি বলতে চাচ্ছি না এগুলো। তো এইসব ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে। আবার সাইকোসিসের ক্ষেত্রে আমাদের প্রেজেন্টেশনে খুব সুন্দরভাবে বলছি যে এখানে সব ড্রাগ দেওয়া যাবে, বিশেষ করে যেমন ওল্ডার ড্রাগ গুলোতে এগুলো অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে, কারণ অ্যান্টিকোলিনার্জিক বার্ডেন, এমনি পার্কিনসন ডিজিজে অ্যান্টিকোলিনার্জিক বার্ডেন থাকে। এখন এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এই ড্রাগ গুলো দিই, তার পার্কিনসনিজম আরো সিমটম গুলো বাড়বে। তো সেসব ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ক্লোজাপিনের কথা বলছে, যেগুলো আমরা দিতে পারি। আর বিশেষ করে পিমাভ্যানসারিন যেটা একটা অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ, এটা বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে এখন। এটা বেশ ভালো কাজ করে, আমি দিয়ে দেখছি যে সাইকোসিসের ক্ষেত্রে আইদার ক্লোজাপিন অথবা পিমাভ্যানসারিন আমরা দিতে পারি। আর ডেলিরিয়াম ডিমেনশিয়া, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সবসময়ের জন্য, যে আমরা ড্রাগ দিলে, এই যে অ্যান্টিসাইকোটিক গুলো দিচ্ছি, এখানে মোটর সিমটম বাড়তেছে, আবার ডেলিরিয়ামের সম্ভাবনা আছে, ডিমেন্টিক ইয়েটা ইনক্রিজ করতেছে। ডিমেনশিয়া এবং সাইকোসিস এই দুইটা কিন্তু মোটামুটি ভাবে একটা অপরটার সঙ্গে জড়িত। ডিমেনশিয়া ইয়ে করে, যে ডিমেনশিয়া যদি হয়, তাহলে সাইকোসিস ডেভেলপ করার সম্ভাবনা তখন বেশি থাকে। আবার সাইকোসিস যদি হয় ইয়ের সঙ্গে, ডিমেনশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই দিকগুলো আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টদের দেখতে হবে ভালো করে। এবং আমি মনে করি যে পার্কিনসন ডিজিজের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই থিমটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে, যে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার আমাদের অবশ্যই দিতে হবে। যাই হোক, আমি আর কথা বলাচ্ছি না, সবাইকে ধন্যবাদ। আমার শ্রদ্ধেয় ঝুনু ম্যাডাম এবং রেজাউল করিম স্যারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি শেষ করতেছি। Thank you so much, sir. I would like to request our audience, if they have any question regarding Parkinson's disease, they can comment in our comment section, and our panel of experts will give valuable opinion on that. Now, I would request Professor Dr. Mohammad Nijamuddin sir for his valuable opinion, and especially I would like to know about psychological and social rehabilitation of Parkinson's disease patients from him. ধন্যবাদ ফারিয়া, ধন্যবাদ ফারিয়াকে যে সুন্দর ভূমিকায় বক্তব্য দিছে সেটা দেওয়ার জন্য, এবং ধন্যবাদ অলসো আফরোজাকে সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য, এবং ধন্যবাদ মনের খবরকে আজকের এই সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আজকে এই সেমিনারে উপস্থিত আমার আজকের সেমিনারের চেয়ারপারসন আমার শ্রদ্ধাভাজন স্যার অধ্যাপক রেজাউল করিম স্যার, এবং উপস্থিত আমার ক্যারিয়ারের মূল ভূমিকা পালনকারী আজকের যে অধ্যাপক জনু শামসুন্নাহার ম্যাডাম, এবং উপস্থিত অন্যান্য যে আমার খুব প্রিয় বা কাছের মানুষ, জ্যোতির্ময় দাদা, অব্র দাস ভৌমিক, পলাশ রায়কে খুব একটা পরিচিত মনে হয় না, তারপরেও আমি চিনি ভালোভাবে, এবং খুব কাছের মানুষ সাইফুন্নাহার সুমি, এবং আজকের যে এই প্রেজেন্টেশনের যারা ভূমিকা পালন করছে বা এটাকে যারা সেই যদি বলি যে সেই সাইন্টিফিক পার্টনার হিসাবে যে বিকন ফার্মা এটাকে সাহায্য করছে, তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ। তো এর মধ্যে ম্যাডাম এবং দাদা অনেক কথা বলে ফেলেছেন যে সেই চিকিৎসা সংক্রান্ত বা এইসবের বিষয় নিয়ে অনেক। তো আমি একটু অন্যভাবে বলি যে আমাদের অস্তিত্ব আসলে শরীর এবং মন নিয়ে, সুতরাং শরীরের যে কোনো অসুখের ক্ষেত্রে মনের উপর চাপ পড়ে, এবং মনের অসুখের ক্ষেত্রেও একই শরীরের উপর চাপ পড়ে।
তো সুতরাং আমরা একটাকে বাদ দিয়ে শুধু যদি একটা অসুখকে চিকিৎসা করতে যাই তো সেটা আসলে সবসময় ফলপ্রসূ হয় না। যে কারণে আমাদের ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ কিন্তু সেভাবে বলছে দেয়ার ইজ নো হেলথ উইদাউট মেন্টাল হেলথ। তো সুতরাং মেন্টাল হেলথ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড all disciplines of medical science, not only all disciplines. আমি বলবো যে all illness are associated with the psychiatric problems বা psychiatric যে প্রেজেন্টেশন তার সঙ্গে জড়িত। আর আজকের যে প্রতিপাদ্য বিষয় ইন্টিগ্রেটেড যে এটা বলা হয়েছে যে হেলথ কেয়ার অ্যাবাউট সেই আজকের যে দিবসটি যে ওয়ার্ল্ড পার্কিনসন ডিজিজ ডেতে, তো সেখানে যে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার যে সার্ভিসেস এটা ক্রনিক অসুখের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই জরুরি। পার্কিনসন ডিজিজ একটি ক্রনিক এবং প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, যে কারণে সেখানে অবশ্যই এসবের প্রয়োজন চলে আসে। শুধু মনে হয় যে ক্রনিক ইলনেসের ক্ষেত্রেই না, অ্যাকুট ইলনেসের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে সেখানে ইন্টিগ্রেটেড যে হেলথ কেয়ার সেটা আসলে প্রয়োজন পড়ে। আমরা যে কোভিড এর যে একটা বড় সেই অতিমারি হোক বা মহামারী হোক যে সময়টা পার করলাম, সেখানেও কিন্তু আসলে ইন্টিগ্রেটেড যে হেলথ কেয়ার সেটার আসলে প্রয়োজন ছিল। ফিজিক্যাল অসুখের সাথে সাথে যে সাইকিয়াট্রিক যে সিম্পটমস গুলো নিয়ে আসে বা সাইকিয়াট্রিক যে সমস্যাগুলো নিয়ে আসে সেগুলো খুবই কিন্তু জরুরি। আমরা এখনো দেখি যে কারোর একটু হয়তো অল্প একটু কাশি হয়েছে বা একটু বুকে ব্যথা বা একটু অস্বস্তি বোধ করছে, সে কিন্তু ভয় ভয় থাকে যে না জানি কোভিড হয়ে গেল বা কি হলো। প্যাশেন্ট না, প্যাশেন্টের আত্মীয় স্বজনও দেখা যায় যে খুব অস্থির হয়ে যায়, তারা সেই অস্থিরতার মধ্যেই ভোগে। তো সুতরাং যদি ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ারকে আমরা যদি প্রোভাইড করতে পারি, আমরা যদি এটা সর্বক্ষেত্রে যদি এটাকে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে প্যাশেন্টের জন্য তো অবশ্যই উপকারে আসে এবং সাথে সাথে আমরা যারা সার্ভিস হোল্ডার, আমরা যারা কেয়ার গিভার, তাদেরও কিন্তু অনেকটা স্বস্তি বোধ হয়। কারণ আমরা যদি একটা প্যাশেন্টকে সেই ফিজিক্যাল ইলনেস বা তার অল ধরনের মধ্যে সব ধরনের সমস্যাগুলোকে যদি মোকাবেলা করতে হয়, তাহলে দেখা যায় অনেক সময় আমরা সমস্যার সম্মুখীন হই। কিন্তু আলাদাভাবে যদি ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে আমরা সবাইকে সাথে নিয়ে যদি সার্ভিসটা দিতে পারি, তাহলে সেসব ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেকটাই উপকারে আসবে, সবার জন্যই ভালো হবে, প্যাশেন্টের জন্য এবং সাথে সাথে যারা সার্ভিস প্রোভাইডার তাদের জন্য দেখা যাবে এখানে উপকারে আসবে। আর আজকের যে দিনটা যে সেই ওয়ার্ল্ড পার্কিনসন ডিজিজ ডে, তো বিশ্বে এখন তো অনেক ডেই পালন করা হয়। কয়েকদিন আগেই আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করলাম, যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে ছিল। সেখানেও এই প্রতিপাদ্য বিষয় যেটা ছিল যে আমরা সুরক্ষিত বিশ্ব এবং নিশ্চিত স্বাস্থ্য, যেটা বাংলা হিসাবে দেখানো হয়েছিল। তো যে কোনো ডে পালন করার আমার মনে হয় যে মূল উদ্দেশ্য থাকে যে একটা অ্যাওয়ারনেস গ্রোথ করা, সেই জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। তো সেই বৃদ্ধি করার পক্ষে আমাদের আসলে কাজ করা উচিত, বা সেই কারণেই আমরা মনে হয় এই সেমিনার করি বা আলোচনা করি বা বিভিন্ন ধরনের সেই র্যালি করি, যেভাবেই করি না কেন জনসচেতনতা বৃদ্ধির পক্ষে এই বিষয়টা চলে আসে। আর Thank you so much, sir, for your valuable opinion. Now, I would like to request Dr. Abhrodash Bhomik, sir, for his opinion on today's webinar, and I would especially ask about the biological changes that causes the psychiatric symptoms in Parkinson's disease and about the management of psychiatric manifestation from sir. Dr. Abhrodash Bhomik, sir. স্যার একটু আনমিউট করে নেন স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ, প্রথমত আপনাদেরকে ধন্যবাদ তার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আর মনের খবর এবং বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসকে ধন্যবাদ জানাই যে একটা বিষয়, যে বিষয়টা আসলে আমাদের প্রায় ফেস করতে হয়, এই বিষয়টা নিয়ে একটা ওয়েবিনারের আয়োজন। তবে ওয়েবিনারের টাইম আমার জন্য একটু অড হয়ে গেছে, আমাদের এই টাইমে আবার আমাদের এনআইএমএইচে একটা রিসার্চের একটা ইয়ে চলতেছে, এই জন্য আমি ওই দুইটা একত্রে মানে দেখতে হচ্ছে। অফিস টাইমে হওয়াতে আসলে অফিসিয়াল ইয়েটাতে একটু অ্যাটেন্ড করাতে আমি টোটালটা খুব ভালোভাবে কনসেন্ট্রেট করতে পারি না, কিন্তু এই আয়োজনটা খুব ভালো আমাদের। কারণ আমরা যখন ওষুধ দিতে যাই, বিশেষ করে জেরিয়াট্রিক এইজে আমরা সমস্যায় পড়ি। এখানে আমাদের
যে প্যানেল অফ এক্সপার্ট হিসেবে আমার শ্রদ্ধেয় রেজাউল করিম স্যার আছেন, জুনু ম্যাডাম, নিজামুদ্দিন স্যার, জ্যোতির্ময় স্যার, ওনাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং ওনাদের মতামতটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা দেবে। আমরা যখন পার্কিনসন ডিজিজ ট্রিট করতে যাই আমরা দেখি যে এইটা আসলে এই ডিজিজের ট্রিটমেন্টের যে এই প্যাটার্নে অনেকগুলো ড্রাগ, অনেক সময় দেখা যায় একটা লোকে মাল্টিপল ড্রাগ পাচ্ছে, নিউরোলজিস্ট দিয়ে রাখছে, কিন্তু আসলে এই ট্রিটমেন্ট প্যাটার্নটা আমাদের হয়তো বাংলাদেশে পার্কিনসনের জন্য সঠিক গাইডলাইন ওভাবে করে আসলে নাই। এর ফলে দেখা যায় যে একজন লোক 3-4টা পার্কিনসনিজম ড্রাগ পাচ্ছে, কোনোটাই হয়তো ফুল ডোজে পাচ্ছে না। এটা একটা কিন্তু বড় সমস্যা এবং এক একটা সাইড এফেক্ট এক এক রকম দেখা দেয় এবং আমাদের পক্ষ থেকে তখন একটা সমস্যা দেখা দেয়। তবে আমাদের প্রথমত যে ডিজিজ পার্কিনসনটা কেন হয় সেটা যদি আমরা একটু দেখি, যে সেটা আমরা যে আমাদের যে ব্রেইনের যে সাবস্টেন্সিয়াল নাইগ্রা, এটার যে সেলগুলো, এই ব্রেইনের এই সেলগুলো যদি ড্যামেজ হয় কিংবা এই সেলগুলো যদি ইনঅ্যাক্টিভ হয় তখন ডোপামিন সিক্রেশনের সমস্যা দেখা দেয় এবং এই সিক্রেটরি সমস্যার জন্য কিন্তু পার্কিনসনিজম হয়। এখন এইটার সঙ্গে আমাদের আবার অ্যান্টিসাইকোটিকের একটা ব্যাপার আছে। আমরা অ্যান্টিসাইকোটিকের জন্য কি পার্কিনসনিজম হলো নাকি ক্লিনিক্যাল পার্কিনসনিজম, এই দুইটা আসলে অনেক সময় আমাদের পার্থক্য করতে হয়। যে আমাদের কাছে যে রোগীগুলো আসে তারা যেহেতু অ্যান্টিসাইকোটিক পেয়ে আসছে, এইটার জন্য কি সিমটম ডেভেলপ করলো নাকি তার পার্কিনসনিজম ইটসেলফ, এইটা একটা প্রবলেম আমাদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং। এটা প্রথমত এটা একটু হিস্ট্রি নিয়ে ম্যাডাম যে বললেন, জুনু ম্যাডাম বললেন যে অনেক সময় যদি আমরা হিস্ট্রি নেই তাহলে আমরা এটা তো বের করতে পারবো। আর একটা জিনিস হলো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লং অ্যাক্টিং ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিক আমরা দিয়ে রাখি কিংবা ফার্স্ট জেনারেশনের অ্যান্টিসাইকোটিকের ক্ষেত্রে পার্কিনসনিজম সিমটম ডেভেলপ করে। এর ফলে খুব প্রবলেম দেখা যায় এই পেশেন্ট গুলো একবার যদি একাতেশিয়া কিংবা এই সকল সিমটম ডেভেলপ করে তাদেরকে পার্কিনসনিজম কিন্তু কোনো কিছু দিয়ে তখন প্রিভেন্ট হয় না। তো এইসব ক্ষেত্রে আমাদের যদি আমরা ইউজ করি সেকেন্ড জেনারেশন অনেক ক্ষেত্রে, তাহলে আমাদের হয়তো পার্কিনসনিজম রোগীদের ক্ষেত্রে তাহলে সুবিধা হবে। কখনো ফার্স্ট জেনারেশন ইউজ করা উচিত না। সেকেন্ড জেনারেশনের ক্ষেত্রে এরিপ্রিপ্রাজল, ওলানজাপিন, ক্লোজাপিন এগুলো ইউজ করা যেতে পারে। আর পার্কিনসনের ফলে এন্টি পার্কিনসনিজম ড্রাগ কিন্তু ইটসেলফ আবার সাইকোসিস করে, যেটা একটা ক্ষেত্রে সমস্যা। পার্কিনসনের সময় ডিমেনশিয়ার একটা ক্লোজ সম্পর্ক আছে, যেমন লুই বডি ডিমেনশিয়ার সাথে লুই বডির সাথে পার্কিনসনের একটা খুব অতপ্রত সম্পর্ক আছে এবং এটা কানেকশনটা ঠিক অ্যাকুরেট এখনো বের করতে পারে নাই, তবে এটা একটা ইন্টার কানেকশন আছে। তো ফলে দেখা যায় যে পার্কিনসনিজম ট্রিট করতে হলে এই জিনিসগুলো ওষুধগুলো কোন মানে অসুখের জন্য আমরা কি দিচ্ছি সেই জিনিসটাও একটা দেখার বিষয় আছে। অনেক সময় আমরা ডিমেনশিয়া ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে দেখা যায় যে ডিমেনশিয়ার কিছু ড্রাগ কিন্তু আবার সাইকোসিস ডেভেলপ করে, সেই সাইকোসিস কমার জন্য আমরা আবার অ্যান্টিসাইকোটিক দিচ্ছি। এটা যদি আমরা একটু অনেকের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ড্রাগ তখন হয়ে যায়। আমরা যদি এটা খেয়াল করি যে হয়তো ডিমেনশিয়া ট্রিটমেন্ট ইটসেলফ সাইকোসিস ডেভেলপ করছে, তাহলে দেখা যায় যে ওই ড্রাগটা পরিবর্তন করে দিলেই কিন্তু আমাদের অনেক পেশেন্টের অনেক পেইন রিলিফ করতে পারি। এই জিনিসটা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে একটু অন্যান্য ফেসিলিটি থেকে যে ড্রাগ গুলা পেয়ে আসছে সেগুলোর একটু অ্যাসেসমেন্ট যদি আমরা করতে পারি তাহলে ভালো হয়। আর মনে খবরকে অনুরোধ করবো যে পার্কিনসনিজম নিয়ে যদি একটা ট্রিটমেন্ট কিভাবে আসলে প্যাটার্নটা অ্যালগোরিদম করা যায়, এটা একটু একটা যদি এরকম আয়োজন করা যায় এবং সেখানে যদি আমরা আমাদের রাখে তাহলে আমরা নিজেরা যেমন উপকৃত হব এবং আমরা সেখানে কিছু কন্ট্রিবিউট হতে করতে পারবো। এর একটা আহ্বান জানিয়ে আমি আজকের আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ মনের খবর থেকে। Thank you so much, sir, for your valuable opinion. Now, I would request Dr. Paula Roy, sir, for his comment on integrated healthcare on Parkinson's disease. And especially, I would like to know that about more than 50% patients of Parkinson's disease suffer from depression and anxiety. So, what is anxiety a symptom or outcome of Parkinson's disease? To discuss about that, and what are the signs of depression and anxiety in Parkinson's disease? ধন্যবাদ। Dr. Paula Roy. আজকে ধন্যবাদ আপনাকে এবং হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে এবং আজকে যে প্রেজেন্ট করেছে ডক্টর আফরোজা সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। এর পাশাপাশি আজকে যিনি চেয়ারপারসন প্রফেসর রেজাউল করিম স্যার,
জুনু শামসুন্নাহার ম্যাডাম এবং জ্যোতির্ময় স্যার, নিজামুদ্দিন স্যার, অভ্র স্যার, সবাইকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে পার্কিনসন ডে। আসলে প্রতিটা দিবসেরই আসলে একটি লক্ষ্য থাকে, তো যেমন এবার যেটা করা হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার। কেন এটা করা হয়েছে আসলে? দেখেন, পার্কিনসন্স ডিজিজ যেটা এটা কিন্তু পৃথিবীতে এখন সেকেন্ড মোস্ট নিউরোডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডার, এবং এটা কিন্তু আলটিমেটলি প্রিভ্যালেন্স যেটা বলবো এটা অনেক হাই। এবং যেটা দেখা গেছে যে এর আগে ইউজুয়ালি নিউরোলজিস্ট তারা পার্কিনসন্স ডিজিজ এটা ট্রিটমেন্টের মেইন স্ট্রিমে তারা আছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্ট, এই ধরনের ফিজিওথেরাপিস্ট, যেহেতু কিছু ডিজেবিলিটি তৈরি হয়, তাদেরও কিন্তু একটি কন্ট্রিবিউশন আসলে ছিল। যদিও 40% এবং 50% পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ডিপ্রেশন এবং অ্যাংজাইটি এই ধরনের সিমটম গুলো আসলে ডেভেলপ করে, সাফার করে আসলে এই পেশেন্ট গুলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর কিন্তু মেন্টাল হেলথ ইন পার্কিনসন্স এন্ড পার্কিনসন্স ডিজিজ এই মোটো নিয়ে আসলে গত বছর পার্কিনসন্স ডিজিজ ডে পালন করা হয়েছিল। কারণ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে আসলে 50% অফ দ্য পার্কিনসন্স ডিজিজ যেই পেশেন্ট গুলা সাফার করছে, নিউরোলজিস্টরা তাদেরকে তার ডিপ্রেশন কিংবা অ্যাংজাইটির যে সিমটম গুলো আছে, এই সিমটম গুলো ট্রিটমেন্ট নিজেরা করছে, যেটা আসলে ম্যালট্রিটেড হচ্ছে। এবং সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে এই ধরনের পেশেন্ট গুলো ইভালুয়েশনের জন্য খুব কম একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু আসে। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর কিন্তু আলটিমেটলি মেন্টাল হেলথ ইস্যু নিয়েই পার্কিনসন্স ডে এটা পালন করা হয়েছে। এবং আরেকটা বিষয় খুব ইন্টারেস্টিংলি লক্ষ্য করা গেছে, যেহেতু সাইকিয়াট্রিস্টের কন্ট্রিবিউশন এখানে খুব কম ছিল, কোয়ালিটি অফ লাইফ অফ দ্য পার্কিনসন্স ডিজিজ যে পেশেন্ট গুলো সাফার করছে তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিশাল প্রশ্ন এখানে থেকে গেছিল। আমরা এনশিওর করতে পারছিলাম কিনা তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ। এবং যা এই কোয়ালিটি লাইফ এনশিওর করার জন্যই কিন্তু আসলে এবার যেই ধারণাটা, এবার যে মোটোটা নিয়ে আলটিমেটলি যে স্লোগানটা নিয়ে আমরা পার্কিনসন্স ডে পালন করতে যাচ্ছি, যে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার। এবং এই ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ারের একটা ক্রুশিয়াল পার্ট কিন্তু হচ্ছে আমরা সাইকিয়াট্রিস্ট। কেননা যেহেতু 100 জনের মধ্যে 50 জন আলটিমেটলি ডিপ্রেশনে সাফার করতেছে, 40 জন অ্যাংজাইটি সিমটম নিয়ে আসতেছে, যেগুলা তার এমনি যেহেতু পার্কিনসন ডিজেনারেশনের কারণে তার অনেক ধরনের ডিসএবিলিটি ডেভেলপ করতেছে। সে আসলে তার সোশ্যাল যে কন্ট্রিবিউশন আগে যেরকম ছিল সেখান থেকে সে সরে আসতেছে। এবং অবভিয়াসলি তার এটা যে শুধুমাত্র তার ইনএবিলিটির জন্য তার ডিপ্রেশন হচ্ছে ব্যাপারটা তা না, তার নিউরোকেমিক্যাল লেভেলের যে চেঞ্জ গুলো হচ্ছে, চেঞ্জের কারণেও তার ডিপ্রেশন গুলো তৈরি হচ্ছে, অ্যাংজাইটি গুলো তৈরি হচ্ছে, সে হয়তো ইম্পালসিভ বিহেভিয়ার তৈরি দেখাচ্ছে এই ক্ষেত্রে। তো ওভারঅল এই ব্যাপারগুলোতে আসলে আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টদের রোল প্লে করার অনেক সুযোগ আছে। এবং যদি এই পার্কিনসন্স ডিজিজের ক্ষেত্রে এই রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা ইন্টিগ্রেটেড ব্যবস্থা আমরা দাঁড়া করাতে পারি, তাহলে কিন্তু আসলে এই পেশেন্টের কোয়ালিটি অফ লাইফ আমরা ইমপ্রুভ করতে পারবো, পেশেন্টের আউটকাম ভালো হবে। এবং এটা করা ছাড়া আসলে কিন্তু এই ধরনের পেশেন্ট যারা আছেন তাদের প্রপার চিকিৎসা করার সুযোগ আসলে আমাদের কিন্তু নাই। তো যথার্থভাবেই আসলে এই বছরের যে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এখন আমাদের সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বাংলাদেশেরও আসলে উচিত হবে এই ধরনের একটা গাইডলাইন দ্বারা করানো, যাতে পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা আসলে ওই ধরনের সার্ভিসটা দিতে পারি। ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. Now I would request Dr. Saifun Nahar Shumi ma'am for discussing the importance of Parkinson's disease patients and caregiver education. ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারম্যান এন্ড বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট, প্রথমে আমি মনের খবরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। পাশাপাশি আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আজকের অনুষ্ঠানের যে স্পিকার আফরোজা আক্তারকে তার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য, এবং ধন্যবাদ জানাই ফারিয়া কামাল মৌলিকে তার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। আসলে আমাদের যে বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট প্রতিটা বিষয় খুব সুন্দর করে ডিসকাস করে গেছেন, তো তারপরে আসলে আমার এখানে খুব বেশি কিছু বলার থাকে না। এখানে আমাকে যে অংশটা দেওয়া হয়েছে যে সাইকো এডুকেশনের ব্যাপারে, ইন্টিগ্রেটেড কেয়ার আমরা কিভাবে দিব,
আমরা যদি মানে কোন ধরনের কেয়ার দিতে হবে ডিজিজটা সম্পর্কে ধারণা না থাকে, হ্যাঁ, পার্কিনসন্স ডিজিজটা কি, কেন হচ্ছে, তার কি কি সিমটম হচ্ছে, এটার আউটকাম কি, ট্রিটমেন্ট কি কি হতে পারে, ট্রিটমেন্ট করলে কি কি এটার প্রোগ্রেশনটা কতটুকু স্লো হবে, না করলে এটার প্রোগ্রেশন কেমন হবে, এবং ট্রিটমেন্ট করতে গেলে কোন কোন অ্যাপ্রোচ আমাদের ইয়ে করতে হবে। যেমন অলরেডি যেটা বলা হয়েছে যে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ হচ্ছে আমরা পেশেন্টকে প্রথমে অ্যানালাইসিস করবো, অ্যাসেস করবো যে তার কোন কোন ট্রিটমেন্ট দরকার বা তার কোন কোন জায়গায় প্রবলেম রয়েছে, তারপর সেই পেশেন্ট স্পেসিফিক হলিস্টিক অ্যাপ্রোচে তাকে ট্রিটমেন্ট করব। মূলত তার যে পার্কিনসন্স ডিজিজের যে মেইন মানে কোর সিমটমস গুলো, সেগুলো ট্রিটমেন্ট করার পাশাপাশি যে মেন্টাল হেলথ যে প্রবলেম গুলো থাকে অলরেডি মেনশন করা হয়েছে, যে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, সাইকোসিস, কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট, এই প্রত্যেকটা বিষয়কে অ্যাকনোলেজ করতে হবে, অ্যাড্রেস করতে হবে, এবং সেই প্রত্যেকটা বিষয়ের সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এবং ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে তাদেরকে এডুকেশন প্রোভাইড করতে হবে। তারপর এই পেশেন্ট গুলোর যে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটিস তৈরি হয় সেগুলো কিভাবে ওভারকাম করবে সেই বিষয়েও কিন্তু সাইকো এডুকেশন প্রোভাইড করতে হবে, এবং দরকার হলে যে তাদেরকে কার কাছে রেফার করতে হবে, কোন প্রবলেমের জন্য কার কাছে রেফার করতে হবে সেই বিষয়ে এডুকেশন প্রোভাইড করতে হবে। তো হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ বলতে আসলে যে পার্কিনসন্স ডিজিজের যে কোর সিমটমস গুলো থাকে, ট্রেমর, স্টিফনেস, স্লোয়িং অফ মুভমেন্ট, ডিফিকাল্টিজ ইন ওয়াকিং, এগুলো একদম আর্লি ফিচার। ডিজিজটা যখন প্রোগ্রেস করতে থাকে ধীরে ধীরে, তখন কিন্তু তার অন্যান্য সিমটম যেমন মুড সিমটম, বিহেভিয়ারাল সিমটম, সাইকোটিক সিমটম, কগনিটিভ সিমটম, এগুলো চলে আসে। তো কগনিটিভ সিমটমটা এটা আসলে মানে আমরা আমাদের মেডিকেল টার্ম ইউজ করছি, তো ওখানে যে প্রবলেম গুলো হয়, তাদের রিকল প্রবলেম হয়, ডিসিশন মেকিং এর প্রবলেম হয়, তাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং এর প্রবলেম হয়, জাজমেন্টের প্রবলেম হয়। তো এই প্রত্যেকটা বিষয় অ্যাড্রেস করতে হবে, এবং সেগুলা কিভাবে সলভ করতে হবে সেই বিষয়ে তাদেরকে এডুকেশন প্রোভাইড করতে হবে। যারা এই মানে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস এবং আদার প্রফেশনালস যারা থাকে তাদের প্রত্যেককে। তারপর হচ্ছে যে এটার বিভিন্ন রিসার্চে দেখা গেছে যে তাদের নিউট্রিশনাল কিছু সাপোর্ট দেওয়ার দরকার পড়ে, যেমন হচ্ছে কিছু কিছু ফুড ইনটেক, যেমন হচ্ছে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, তারপর হচ্ছে ক্যাফিন কন্টেনিং ফুড, এগুলা কিন্তু এই পার্কিনসন্স ডিজিজটাকে মানে প্রিভেন্ট বা প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। তারপর প্যালিয়েটিভ কেয়ার আছে, প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কে এক ধরনের সাইকো এডুকেশন প্রোভাইড করা যেতে পারে, যে কোন স্টেজে কাদেরকে এই কেয়ার দিতে হবে বা কোথায় গেলে এই কেয়ারটা তারা পেতে পারে। এটা একটা স্পেশালিস্ট মেডিসিনাল কেয়ার, যেটা হচ্ছে স্পেশাল পপুলেশনের জন্য। পার্কিনসন্স ডিজিজের পেশেন্টদের কিন্তু পেইন থাকে, তাদের স্ট্রেস থাকে, তো তাদের ক্ষেত্রে স্পেশালি তাদের পেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য এই প্যালিয়েটিভ কেয়ারের আন্ডারে যে তাদের যে ট্রিটমেন্ট পার্কিনসন্স ডিজিজের কোর ফিচার গুলো, সেটা ট্রিটমেন্ট পাশাপাশি মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট, তার ফিজিক্যাল সাপোর্ট বা ফিজিওথেরাপি এবং স্পিচ থেরাপি কথা, এইসব বিষয় প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সাইকো এডুকেশনে প্রোভাইড করতে হবে। এগুলো কিভাবে প্রোভাইড দিতে হবে এই ট্রিটমেন্ট গুলো, এবং কোথায় গেলে এই ট্রিটমেন্ট পাবে, এবং কেন এই ট্রিটমেন্ট গুলো দরকার। তো আমরা জানি যে পার্কিনসন্স ডিজিজের আসলে কিন্তু কোনো কিওর নাই। তো এই ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচে ট্রিটমেন্ট দিলে যেটা লাভ হবে, তার পেশেন্টের কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ হবে, পাশাপাশি ডিজিজ প্রোগ্রেশনটা স্লো হবে। শুধুমাত্র পেশেন্টের কোয়ালিটি অফ লাইফ না, পেশেন্টের যারা কেয়ার গিভার্স থাকে তাদেরও কিন্তু কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ হবে। তো এই কারণেই হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ারটাকে খুব এমফেসিস দেওয়া হয়েছে আমাদের এবার কার যে পার্কিনসন্স ডে থিম সেখানে। তো ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you so much, madam. Now, I would like to take the opinions and questions from our live viewers. Our audience, Mahmudul Hassan has commented very important discussion watching. Jiaul Haidar Molla has commented very good program. Sadiqur Rahman Shaun has commented important information. Our audience, AB Enamul Haq, has asked a question. What are the symptoms of Parkinson's? Here, I would like to ask our speaker, Dr. Afroza ma'am, if she's there to answer his question. What are the symptoms of Parkinson's? Sorry, what are the symptoms of Parkinsonism, right? Yes, ma'am. Dr. Farida? Okay. Madam. Okay.
Actually, I have already mentioned about the symptoms of Parkinsonism in my PowerPoint presentation. Parkinsonism, there are some clinical symptoms and signs of Parkinsonism. The symptoms include some motor symptoms and non-motor symptoms. Motor symptoms include patient have some tremor that may be unilateral or bilateral, bradykinesia, speech difficulty that may be slurred speech, and a patient have some gait abnormality. Patient may be present with a forward bending posture, short step, less arm swinging, and difficulty in round during walking, so that's called the pacing gait. And patient also have some non-motor symptom. Patient have anosmia or hyposmia. Patient have some psychiatric manifestation. For example, patient approximately 50% of patients have anxiety or depression, and some patients have mania also. And some psychotic symptom includes hallucination, delusions, and delirium, dementia specifically, delirium due to that may be due to some intercurrent infection or other causes. These are the manifestation sign symptoms of Parkinsonism. And Parkinsonism actually comprises Parkinson's disease actually. That's that I have already mentioned. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Afroza, ma'am. Another question is from audience Ifatara Imu. What are the side effects of Parkinson's medication? And I would request Dr. Palash Roy, sir, from a panel of experts to answer her question. What are the side effects of Parkinson's medication? Dr. Palash Roy, sir. I think sir is not in online currently. So আমি একটু বলতে যাচ্ছিলাম। So I would request Professor Dr. Jhunu Shamsunahar, ma'am. আচ্ছা, এই প্রশ্নটা না হয় পলাশ পরে বলবে আমার সঙ্গে অ্যাড করে, কিন্তু আমি আগের প্রশ্নটার উত্তরে একটু বলতে চাচ্ছিলাম, যেটা আমরা যেহেতু একটা পেশেন্টকে যখন ট্রিট করি বায়োসাইকোসোশ্যাল মেথডে ট্রিট করি, সেখানে আমাদের যখন আমরা সিমটমস বলবো, সেখানে আমাদের ফিজিক্যাল সিমটমস আছে, সাইকোলজিক্যাল সিমটমস আছে, এবং সোশ্যাল সিমটমসকেও কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কগনাইজেন্সে আনতে হবে। এখানে কিন্তু সোশ্যাল লাইফ অনেক রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায়। সেই জন্য মানুষের একজন পার্কিনসন ডিসঅর্ডারের পেশেন্টের কিন্তু কোয়ালিটি অফ লাইফ ইম্পেয়ার করে। সেখানে আমাদের সোশ্যাল কানেকশনটা সেটা যাতে ভালো করা যায়। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু আছে এরকম যে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদেরকে বাসা থেকে এসে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদেরকে সেখানে কগনিটিভ রিমেডিয়েশন করা হয়, কিংবা মানে একটা ক্লাবে কিংবা সোশ্যাল ইন্টারাকশন করানো হয়, যেখানে ডিমেনশিয়ার জন্য যাতে ডিমেনশিয়া থেকে মানে সেটা যাতে আরো ডেটোরিয়েট না করে, সেখানে কিন্তু কিছু ব্রেইন এক্সারসাইজেস দেওয়া হয়। তো এবং সোশ্যাল ইন্টারাকশন করা হয়, সেগুলোও কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের ইম্পর্টেন্স দিয়ে মনে রাখতে হবে। এবং সেই জন্য আমি বলছি যে কিছু সোশ্যাল সিমটমস আছে, যেকোনো আমি কিছু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে গিয়ে আমি কিছু ওল্ড হোম প্রবীণ সেবা কেন্দ্রগুলোতে গিয়েছি, সেখানে দেখেছি তারা কিন্তু কম্পিউটারাইজড করে এবং ইন্টারাকশনটাও করে। তাদের এক একটা টাইম থাকে যে এদের সঙ্গে গল্প করবে, কম্পিউটারাইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে কগনিটিভ রিমেডিয়েশন করবে যাতে কগনিটিভ ডিক্লাইনেশন না হয়, এবং আর কিভাবে তারা সোশ্যালি অ্যাক্টিভ হতে পারে সেগুলো, সেই সিমটমস গুলো আমাদের আনতে হবে। আর পার্কিনসন্স ডিজিজের জন্য আমরা যে ওষুধগুলো ব্যবহার করি, আমরা তো জানি, যেটা আফসোদা সুন্দরভাবে বললো, পার্কিনসন্স ডিসঅর্ডারে আমাদের একটা জিনিস হয়, যেটা স্ট্যাটোনাগ্রাল পাথওয়েতে আমাদের ডোপামিন ডিজেনারেশন হয়। ডোপামিন আমাদের কি করে? ডোপামিন একটা হচ্ছে গিয়ে, ডোপামিন এমন একটা নিউরোকেমিক্যালস যেটা আমাদেরকে আনন্দ দেয়, আমাদের রিওয়ার্ড দেয়,
আমাদের রিওয়ার্ড সিস্টেমে মেজোলিম্বিক পাথওয়েতে যেখানে আমাদের ডোপামিন সিক্রেশন হলে আমাদের আনন্দ রিওয়ার্ড বেড়ে যায়। এখন ডোপামিন যদি ডিজেনারেশন হয়, ডোপামিন যদি কমে যেতে থাকে, তাহলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে আনন্দটা কমে যাবে এবং আমাদের ডিপ্রেশনটা শুরু হবে। অতএব পার্কিনসন্স ডিসঅর্ডারে যেখানে আমরা জানি আমাদের কিন্তু মেন্টাল ডিসঅর্ডার কোনো বায়োবিও অসুখ না, এর কিন্তু একটা নিউরোলজিক্যাল কিংবা একটা শারীরিক ফিজিক্যাল ভিত্তি আছে। সেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের কিছু নিউরোকেমিক্যালস এর ঘাটতি দেখা যায়, যেটা হয়তো বা নর্মাল ল্যাব টেস্ট করে দেখা যায় না, এফএমআরআই পিইটি করে হয়তো বোঝা যায় যে আমাদের কোথায় কিরকম ফাংশনিং হচ্ছে। তো সেই জন্য আমি মনে করি প্রথমেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডোপামিন কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে ডিপ্রেশন হয়, এবং ওষুধ যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলোতে ডোপামিন বাড়ায়। ডোপামিন বাড়ায়, আমরা জানি যে আমাদের স্কিজোফ্রেনিয়া একটা অসুখ আছে যেটা মেজর সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার, সেটা কিন্তু হয় আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডোপামিন গ্লুটামেট এগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণে। তখন এই এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার যদি বেড়ে যায় আমাদের ওষুধ দেওয়ার কারণে, তাহলে আমার মনে হয় তাহলে তো আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করবো যে আমাদের সাইকোটিক সিমটমস গুলা বেড়ে যেতে পারে ওষুধের কারণে। তাছাড়া প্রত্যেকটা ওষুধেরই তো বিভিন্ন রকমের সিমটমস থাকে। আমরা সাইড এফেক্টস এর বলতে ডিজায়ার্ড এফেক্টস, আনডিজায়ার্ড এফেক্টস থাকে বলি। সেই আনডিজায়ার্ড এফেক্টস যেগুলো আছে সেগুলো কিছু কিছু দেখা যেতে পারে। এখন পলাশ অ্যাড করতে পারে। প্রশ্নটা ছিল পলাশের জন্য। আচ্ছা জি ম্যাডাম, আসলে আপনি যথার্থই বলেছেন ম্যাডাম। এখানে আসলে আমরা অ্যান্টি পার্কিনসন্স হিসেবে কোন ধরনের ড্রাগ গুলা দিই আসলে, যেমন আমরা লেভোডোপা দিতে পারি স্যার এই ক্ষেত্রে, ডোপামিন অ্যাগনিস্ট যেমন প্রামিপিক্সল এই ধরনের ওষুধগুলা, মাওবি ইনহিবিটর আমরা দিতে পারি, কিংবা অ্যান্টিকোলিনার্জিক যার লাইক প্রোসাইক্লিডিন, ট্রাইহেক্সিফেনাডিন এগুলো আমরা দিতে পারি আসলে। তো যেহেতু আমরা এই ধরনের পার্কিনসন ডিজিজটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডোপামিন কম থাকার জন্য, ডোপামিন আলটিমেটলি যে সেলগুলো ডোপামিন প্রোডাকশন করে এই সেলগুলো যেহেতু আমার ডোপামিন প্রোডাকশন করতে পারছে না, আলটিমেটলি এই মেডিকেশন গুলার একটি কমন হচ্ছে যে ডোপামিনের লেভেল বাড়ানো। এবং যেহেতু ডোপামিনের লেভেল আলটিমেটলি এখানে বাড়ছে, সাইড ইফেক্ট হিসেবে ম্যাডাম যথার্থ যেটা বলেছেন আপনি যে সাইকোসিস অথবা ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন এখানে হতে পারে। আরেকটা যেটা হতে পারে স্লিপ ডিস্টারবেন্সের একটা সমস্যা হতে পারে সাইড এফেক্ট হিসেবে। এবং তার যেটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট যেটা যে ইম্পালসিভ বিহেভিয়ার ডেভেলপ করতে পারে পেশেন্টের আসলে, যে ইম্পালস কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার আমরা যেটা বলি, এই ধরনের যে সিমটম গুলা, পেশেন্ট হয়তো এক্সেসিভ গ্যাম্বলিং করতে পারে। এবং এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে পেশেন্ট কিছু কিছু বিহেভিয়ার আছে যে বিহেভিয়ার গুলোর প্রতি সে আসক্ত হওয়ার মতো একটি অ্যাটিটিউড শো করতে পারে। তো কমনলি আসলে এই জিনিসগুলো থাকে। এর পাশাপাশি যেহেতু তার কিছু ডিসএবিলিটি থাকে, তো ডিসকাইনেশিয়া এই ধরনের কিছু প্রবলেম আসলে আলটিমেটলি অ্যান্টিপার্কিনসনিজম মেডিকেশনের কারণে হতে পারে। Thank you so much, sir. We have another question from our audience, Ainun Nahar. She questioned, is Parkinson's disease curable? I would like to ask Professor Dr. Nijamuddin sir to answer the question. ধন্যবাদ মৌলিক। এক কথায় যদি বলি তো না, কারণ পার্কিনসন্স ডিজিজের প্রেজেন্টেশনে বলা হয়েছে যে এটা প্রোগ্রেসিভ নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিজিজ, নিউরনকে ড্যামেজ করে, ড্যামেজের ফলেই এই সিমটমস গুলো দেখা দেয়, এই অসুখটা চলে আসে। কাজেই কিওর করার প্রশ্নই আসে না, এটা আস্তে আস্তে বরং আমরা যেটা হল্ট করা যায় না, আসলে এটা প্রোগ্রেসিভ, দিন দিন খারাপ হতেই থাকে, ডিজেনারেশন চলতে থাকে, যে কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো দেখা দেয়। তো সেই কারণেই বলতেছিলাম যে যদি এটাকে প্রিভেন্ট করা যায় তাহলে সম্ভব, কিন্তু প্রিভেনশনের ব্যাপারেও সেখানে দেখা গেছে যে মোস্ট অফ দা কজ আসলে আননোন, যেটা ইডিওপ্যাথিক বা আননোন কারণেই হয়। অল্প কিছু কারণ হয়তো জানা যায়, তো সেই কারণগুলোকে কিছুটা হলেও যদি প্রিভেন্ট করা যায়, যেটা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন সুমি বলছে, তো সেটা করে যদি কিছুটা আমরা সেখান থেকে উপকার হয়তো পেতে পারি। তাহলে প্রশ্নের আসলে অ্যান্সার হচ্ছে যে না, এটা কিউরেবল না, এটা আসলে সেই ম্যানেজেবল বলি বা নিয়ন্ত্রণ করি, যেভাবে অক্সিজেনগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তার কোয়ালিটি অফ লাইফকে ইমপ্রুভ করা। এবং সুমি যেটা বলছে, সাথে সাথে শুধু পেশেন্টের না, তার যারা আত্মীয় স্বজন থাকে, রিলেটিভ থাকে, তাদেরও কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ
করার জন্য এই ইন্টিগ্রেটেড যে হেলথ কেয়ার এটা আসলে খুবই জরুরি। সেই বিষয়গুলো এখানে চলে আসে। আমরা রোগীরা আসলে চাই যে কত তাড়াতাড়ি কিওর হয়ে যাবে, কত তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে, আর কত ওষুধ খেতে অনেক প্রশ্নই করে, কিন্তু সব প্রশ্নের অ্যান্সারই হচ্ছে যে না, এটাকে যতটা পারা যায় নিয়ন্ত্রণে রেখে সেই স্বাভাবিক লাইফটাকে লিড করা। ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. Now, I would request our Honorable Chairperson, Professor Rizal Kurim, sir, to give his valuable speech on today's webinar on the eve of World Parkinson's Day. And I would like to know, especially from sir, about the research programs and the awareness program going on to ease the psychiatric manifestation of Parkinson's disease patients. Honorable Chairperson, sir. শোনা যায় এখন? যাই স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Fariha Kamal, for her nice introduction and nice conduction of the program. First of all, I thank Dr. Afroza for her nice presentation. In short, she has actually delivered all the aspects of Parkinson's. And I thank the panel of experts for their nice contribution. Professor Juno Shamsun Nahar, Professor Jyotir Madhab, Professor Nizamuddin, Dr. Avrodash Bhomik, Dr. Polash Rai, and Dr. Saiful Nahar. All of them contributed to the disease. In fact, if we think that it is a neurodegenerative progressive disease of old age, usually started at the 60, and it has manifold increase after the age of 80. So it's a geriatric disease, and is associated. It has a lot of comorbidity. If you think that in old age, lot of diseases are there, neurodegenerative diseases are there, especially the dementia. So besides the psychiatric diseases, these are the important aspects of Parkinson's. One of this is Lewy body dementia. So it has been talked about it. Now, important is that what is this research program and the treatment advances? Still now, there is no recognizable advances in the field of the treatment. The treatment which has been adopted for the last few years, this levodopa, carbidopa, and other things, these are still being practiced, and these are still used to relieve the symptoms, not the cure to the disease. Now the researches are going on because it's also a genetical contribution is very high. So people are thinking that whether we can do genetic engineering on this disease or not. Another is that surgery is the choice, but it's very limited effect. So surgery has a very limited role in Parkinsonism. Now, some of these things are going on that that is electrical stimulus. So these are people are thinking with like ultrasound or something like this, which you can give the stimulation to these ganglions, and which can stimulate to produce more dopamine, but still is not these are in the line of thinking of the researchers. But we hope that a day will come that we will achieve some methods
which can improve the which can cure the disease, or at least improve the disease and improve the quality of life of the patient. So very limited research is going on, because this has been talked about, that is a progressive disease, and progressively it deteriorates as its age going on. So disease is also deteriorating. So my panel of experts also described that how to cope with this disease, these patients in old age. That is very important. So, and today's theme is that integrated healthcare. This is very important, because it should be with neurologist, with psychologist, with caregiver, with psychiatrist, and everybody should have to have a role in the management of this type of patient. So I thank all the panel of experts for their valuable opinion, and especially Dr. Afroza for her nice presentation, and this Moner Khabor TV for arranging this type of program, and lastly the Beacon Pharmaceuticals for sponsoring this program. With these viewers, I thank everyone for enjoying the session. Thank you very much. Thank you so much, sir. We have reached about at the end of the program. At this stage, I would request Mr. Patwari Mohammad Hajjaj Yusuf for his vote of thanks from Beacon Pharmaceuticals Limited. Thank you, Dr. Mori. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you, dear honorable sir and madam. I, Patwari Hajjaj Yusuf, working as a Deputy Manager, Product Management Department, Beacon Pharmaceuticals Limited. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks from Beacon Pharmaceuticals Limited end. I would like to special thanks to our honorable chairperson for today's program, Rezaul Karim sir, for his nice presence here. And I would also like to thank the panel of experts for today's program for their special opinions. And especially thanks to our presenter and coordinator of the program, Moner Khabor Television. You know, Beacon Pharmaceuticals Limited is the first anti-cancer drug manufacturer in Bangladesh. And not only that, we introduced some advanced technologies in Bangladesh medicine productions. Not only that, we also give some special or essential products for your daily practice. Again, thank you to give those products and Beacon a great mileage with your tremendous support, coordination, and suggestions. All of you give in past, and also I think you will give us in future. Once again, I thank one and all present here. Thank you from my side. Thank you very much. Thank you so much. We have reached at the end of the program at this stage. On behalf of Moner Khabor TV, I am thanking our honorable chairperson and panel of experts for their valuable presence and opinion on today's webinar. And also thanking Beacon Pharmaceuticals Limited for their support to us. And our valuable viewers who participated actively in the program. Thank you so much all, and ending the program today. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum.